Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the first lecture of PS2 Power System 2 5th Sem Electrical. Okay, actually, first lecture of PS2 is same as first lecture of SGP. Okay, so if you don't watch or refer that SGP first lecture, then please refer the SGP lecture first, then refer this. Okay, in that lecture, the brief introduction of electrical power system is mentioned. Okay, now in this lecture we will study briefly the different types of transmission line. Okay, now in your screen you can see that the components of electrical power system. Okay, components of electrical power system consist of mainly three components. Okay, first is generator, second one is link, okay, and third one is load center. Generation, at which the electricity is generated. Okay, then load center, at which that generated electricity will consume. Okay, so load center consists of consumers which needs the electricity. Okay, and this is the link. Okay, link is available to connect a generation with load center. Okay, link is available to connect a generation with load center. Why? Because it is not possible to generate electricity near the load center. Okay, because the generation is always away from load center. Okay, big generation are always away from the load center, so it is necessary to use link to connect or to provide electricity from generation to load center. Okay, this is the link. Okay, this represent the link consists of transmission line plus distribution line. Okay, link consists of transmission line plus distribution line. In this lecture we will briefly discuss the transmission line. Okay, in this lecture we will briefly discuss about the different types of transmission line. Okay, so this is our main section of study. Okay, but you have to know that what is the function of transmission line in electrical power system. Okay, so now you know that the transmission line is available to transform electricity from generation to load center. Okay, why? Because the distance between generator and load center are more far. Okay, so now we will study the classification of transmission line. Okay, classification of this transmission line. Okay, now you know that the distance between generation and load center are different with different areas. Okay, in some geological areas the distance between these two are less, and some in geological area the distance is more. Okay, and according to distance the voltage will also change. Okay, voltage rating of this transmission line will also different. Okay, so according to length of line and voltage rating, transmission line is classified into three categories. Okay, according to length of line and voltage rating, the transmission line is classified into the three categories. Okay, first is short transmission line, second one is medium transmission line, and third one is long transmission line. Okay, first is short, medium, and long. Okay, now you can classify short transmission line on two parameters. Okay, dependent on two parameters. Okay, short transmission line, you can classify transmission line according to its length also and according to its voltage rating also. Okay, so first is what is short transmission line. Okay, so what is the condition of short transmission line according to length? Then if the transmission line length is less than 80 km, if the short transmission line length is less than 80 km, then it is termed as short transmission line. Or if the voltage rating of transmission line is less than 20 kV, okay, here 20 kV, okay, then it is termed as short transmission line. Second one is medium transmission line. Then if the length of transmission line is between 80 to 240 km, okay, between 80 to 240 km, then it is termed as medium transmission line. And if the voltage rating of transmission line is comes between 20 to 100 kV, then it is also termed as medium transmission line. Then we will study the long transmission line. Okay, what is the condition of long transmission line? If the length of transmission line is more than 240 kV or its voltage rating is more than 100 kV, then it is termed as long transmission line. Okay, so this is the classification of transmission line. Okay, second thing, I have to study this transmission line. Okay,
So I have to represent this transmission line in form of some circuit. Okay, I cannot represent simple single line diagram. Okay, transmission line, simple line diagram. So I have to represent this transmission line in form of some circuit. Okay, so to represent this transmission line in form of circuit, I will use three parameters available in electrical power system. Okay, I have to study the characteristic of different transmission lines, short, medium and long. So to study the characteristic of this transmission line, I have to represent this transmission line in form of circuit. Okay, in form of electrical circuit. Okay, so to represent this transmission line in form of circuit, I will use three basic parameters available in electrical system. Okay, I will use three basic parameters which are available in electrical circuit. Okay, and that are known as RLC, resistance, inductance and capacitance. That you all. Okay, so these are the different electrical parameters using through which we will represent the transmission line. Okay, the electrical parameters available are resistance, inductance and capacitance. Okay, RLC. Okay, so by combination of these three components, we will represent the transmission line. Okay, as an electrical circuit. Okay, now first of all we will represent short transmission line. Okay, so to represent short transmission line, we have to use combination of R and L. Okay, use means resistance and inductance. Okay, in series. Okay, so by combination of R and L in series, we will represent the short transmission line. In short transmission line, we will not consider the capacitance. Okay, why? Because in short transmission line the length is less. Okay, less than 80 km. So C effect of capacitance is very much negligible, so we will not consider C in this combination. Okay, second thing, medium transmission line will represent using RLC. Okay, so combination of R, L and C. R and L will put into the series connection and C will put into the shunt or parallel connection. Okay, according to position of this C, according to position of this capacitance, okay, in parallel connection, it will divide into two networks. Okay, T network and pi network. Again, in long transmission line, it will also represent using RLC. According to representation of C, it will divide into three networks: T network, pi network, and third one is distributed parameter method. Okay, this both circuit we will study later on, so you will more clear that what is T network, what is pi network. Okay, in next lectures. Okay, now in this lecture we will study the brief introduction or phasor analysis of only short transmission line. Okay, so you have to keep in mind that short transmission line will represent using combination of R and L. Okay, in series, and C will negligible. Why? Because its length is less, so effect of C is also less, so we can neglect it. Okay, so now we will study the short transmission line phasor diagram. Okay, so this is the short transmission line. Okay, in counts you can see that condition of short transmission line, its length is less than 80 km and its voltage is less than 20 kV. Okay, now this is the figure of short transmission line. Okay, or network representation of short transmission line. Here you can see that here generator is available, so this component represent as a generation. Last is load is available. Okay, so this is the generation, this is the load section. Okay, here the series connection of R and L is used to represent the short transmission line. Okay, so this section is considered as short transmission line. Okay, in previous part we already studied the short transmission line is represent using series connection of R and L. So this series connection of R and L represent the short transmission line. Okay, due to less length of short transmission line, we are neglecting the capacitance. Okay, now here you can see this is the generation. Okay, so generation is a sending end and this is the load center. So load center is considered as receiving end. So voltage available is represented by Vs and current is represented by Is. So Vs means sending end voltage, Is means sending end current. Same, Vr means receiving end voltage, Ir means receiving end current. Okay,
So clear, VSIS, VRIR. Okay. Then R and L. Across the R and L, you can see that voltage drop occurs. Okay. Voltage drop means current into the resistance. Okay. So it is represented by IR. It is represented by IXL. Okay. Here one thing you have to know that here the only series connection is available. Okay. In series connection, current always same. Series connection હોય બરોબર, એમાં current હંમેશા same હોય. તો you can see also say that IS equal to IR. IS અને IR કેવા હોય, સરખા જ હશે, કારણ કે એક જ પાથ છે, એક પાથ છે એટલે કે series connection છે. Okay. So here you can write ISR, ISXL also. Okay. Second, now we will represent it in phasor diagram. Okay. હવે આપણે આને phasor diagram માં represent કરશું. Okay. બીજી વસ્તુ છે here VS, IS, VR, IR. Okay. Second thing, okay, second thing, this is the combination of R and L. Okay, so you can see that this is the RL circuit and RL circuit and you know that what is the nature of RL circuit. Okay, RL circuit નો તમે simple phasor diagram draw કરતા હોય ત્યારે તમને ખબર છે કે in RL circuit the current will lag behind the voltage. Okay, જ્યારે RL સર્કિટનો તમે ફેઝર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો બરાબર, કોઈ પણ RL સર્કિટનો એમાં કરંટ હોય એ વોલ્ટેજ કરતાં હંમેશા લેગ થતો હોય બરાબર. કરંટ હશે એ હંમેશા વોલ્ટેજ હોય તમારો એની કરતાં શું થતું હોય, લેગ થતો હોય, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ બરાબર છે. એટલે અહીંયા આર પ્યોર એલ નથી પણ RLનું કોમ્બિનેશન છે, એટલે કરંટ તમારો જે આ સર્કિટમાં હશે IS અને IR બરાબર, એ કેવો હશે તો કે જે વોલ્ટેજ હશે એની કરતાં લેગિંગ હશે, એટલે કે એની કરતાં નીચે હશે. ઓકે બરાબર. સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા પ્યોર એલ સર્કિટ નથી. જો પ્યોર એલ સર્કિટ હોત બરાબર તો તમને ખબર છે કે પ્યોર એલ સર્કિટ હોય તો તમારો છે વોલ્ટેજ હોય બરાબર, લેટ છે અને વોલ્ટેજ લઈ તો એની કરતાં કરંટ હોય એક્ઝેક્ટલી 90 ડિગ્રી લેગ કરતો હોય, ક્યારે પ્યોર એલ સર્કિટ હોય ત્યારે. પણ અહીંયા પ્યોર સર્કિટ નથી, RLનું કોમ્બિનેશન છે એટલે 90 ડિગ્રી ન હોય, ઓછો હોય બરાબર, પણ વોલ્ટેજ કરતાં કેવું હોય, કરંટ લેગ કરતો હોય, એટલે વોલ્ટેજ ઉપર હોય, કરંટ નીચે હોય. આટલું ક્લિયર? ઓકે. હવે આપણે આ ફેઝર ડાયાગ્રામ જોઈએ. આ નહીં આ. ઓકે, આ તો બીજું છે. ઓકે, હિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ એમ ટેકિંગ I એઝ અ રેફરન્સ. ઓકે, અહીંયા હું કરંટ અને રેફરન્સ તરીકે લઉં છું. બે રીતના ડ્રો કરે. જો વોલ્ટેજને રેફરન્સ તરીકે લ્યો તો વોલ્ટેજ આમ આવે તો કરંટનું બધું નીચે આવે બરાબર, પણ અહીંયા આપણે કરંટને રેફરન્સ તરીકે લેવાનું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ રેફરન્સ ફેઝર. ઓકે, IR ઇક્વલ ટુ IS આપણે હમણાં કીધું સિરીઝ સર્કિટ છે એટલે બે સેમ જ છે. ઓકે, હવે આ પહેલો ફેઝર થઈ ગયો AB બરાબર. ઓકે, હવે જો ધીસ ઇઝ ધ VS, ધીસ ઇઝ ધ VR. આ બે ફેઝર છે, આ VS છે, આ VR છે. ઓકે, બંને કરંટની ઉપરની સાઈડ આવશે. એનો બીજો મિનિંગ એમ કહી કે બંનેનો વોલ્ટેજ છે એ કરંટને લેગ કરે છે. કેમ? કારણ કે RL સર્કિટ છે, હમણાં કીધું RL સર્કિટમાં વોલ્ટેજ કરતાં કરંટ લેગ હોય, તો કરંટ અહીંયા હોય તો વોલ્ટેજ ક્યાં ઉપર જ આવે. સો ધીસ ઇઝ ધ VR, ધીસ ઇઝ ધ VS. હવે તમને ખબર છે. ઓકે, બીજી વસ્તુ VS હાઈ હશે, VR લો હશે. કેમ? તો કે VS છે એ સપ્લાય વોલ્ટેજ છે, VR આવે ત્યારે અહીંયા રસ્તામાં શું થઈ છે તો કે આટલા સેક્શનમાં વોલ્ટેજ ડ્રોપ થઈ છે. એટલે હું એવું કહી શકું કે VS ઇક્વલ ટુ આ વોલ્ટેજ ડ્રોપ પ્લસ VR, અને વોલ્ટેજ ડ્રોપ અને VRનું કોમ્બિનેશન કરો એટલે તમને VS મળે. એટલે VS જો સૌથી હાઈએસ્ટ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. ઓકે, VR કેટલું હશે તો કે VS કરતાં ઓછું, તો કે આપણે VR અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. આટલું થઈ ગયું. આ રેફરન્સ ફેઝર ડ્રો કર્યો IS ઇક્વલ ટુ IR, VS ડ્રો કર્યો અને VR ડ્રો કર્યો. ઓકે, હવે સેકન્ડ વસ્તુ, પહેલાં આપણે એંગલ લખી નાખ્યો. ઓકે, ધ એંગલ બિટવીન VS એન્ડ IS આ બે સેમ જ છે, એટલે VS અને IS વચ્ચેનો એંગલ હોય એને શું કીધું, φS. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ φS એટલે સેન્ડિંગ એન્ડ પાવર ફેક્ટર, φ એટલે પાવર ફેક્ટર. સેકન્ડ VR અને IR વચ્ચેનો φR. ઓકે, સો રિસીવિંગ એન્ડ પાવર ફેક્ટર. આટલું થઈ ગયું. ઓકે, હવે આપણે આ વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો છે. IR હશે એટલે કે રજિસ્ટર, તમને ખબર છે રજિસ્ટર હોય એ હંમેશા કરંટ, રજિસ્ટરમાંથી જ્યારે કરંટ ફ્લો થાય ત્યારે એનો વોલ્ટેજ અને કરંટના ફેઝર સેમ હોય. એટલે અહીંયાથી જે કરંટ ફ્લો થાય એમાં શું હશે તો કે IRR. એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, અહીંયાથી તમારા સ્ટ્રેટ IRR ડ્રો કરવાનું છે. આને પેરેલલ, કોને? આ કરંટનો ફેઝર છે ને પેરેલલ એવું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે આ કરંટ છે એનો અને આની વચ્ચેનો ફેઝ એંગલ કેવો હોય, 0 હોય બરાબર. આનો અને આની વચ્ચેનો ફેઝ એંગલ 0 છે, 90 નથી બરાબર. ઓકે, સેકન્ડ આ તો આમાં કેવું થાય, ઇન્ડક્ટિવ છે પ્યોર IXL માટે, એટલે કરંટ હોય બરાબર એ તમારો વોલ્ટેજ કરતાં લેગ થઈ છે. એટલે અહીંયા કેવું ડ્રો કર્યું આપણે, સ્ટ્રેટ ડ્રો કર્યું છે બરાબર. આ શું છે તો કે વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક્રોસ આ
એટલે આ IRR છે, આ IRXL છે, બરાબર. આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ, આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ. કદાચ તમને એવું થાય કે અહીંયા IR લખ્યું છે ને અહીંયા ખાલી I છે, તો હમણાં કીધું IS = IR = I, બધું એક જ છે, બરાબર. ઓકે, આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ, આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ. ઓકે, હવે આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ લઈએ તો અહીંયા કર્ણ ડ્રો કરી શકીએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અહીંયા કર્ણ ડ્રો કરી શકીએ. તો આ પ્લસ આ એટલે અહીંયા શું થઈ છે? કર્ણ. ઓકે, IRR પ્લસ IRXL તો શું થાય? IZ. ઓકે, તો તમને ખબર છે IZ આને કહેવાય? હા. કેમ? કારણ કે Z એટલે શું થાય? તો √R² પ્લસ XL², એટલે ધીસ ઇઝ ધ IZ. ઓકે, તો આ જો આપણું થઈ ગયું VR પ્લસ IZ = VS. આમાં તમે કરો, બરાબર. તો આવું થાય VR પ્લસ IZ = VS. તો એકચ્યુઅલ સર્કિટમાં થાય જો VR પ્લસ IZ એટલે આ પ્લસ આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એ કેટલા જેટલો થાય? VS જેટલો. એટલે આપણો ડાયાગ્રામ, ફેઝર ડાયાગ્રામ થઈ ગયો. ઓકે, બીજી વસ્તુ એક તમારે જોવાની છે આગળ જરૂર પડશે. કોનું? તો કે આનું. જો આ અને આ પેરેલલ આ છે, એટલે આ IRR હોય તો I જે છે આ, બરાબર, FB શું થાય? IRR જ થાય, કારણ કે આ બે જો સેમ જ છે, બરાબર, સેમ. ઓકે, હવે બીજી વસ્તુ AFની વેલ્યુ લખવાની, બરાબર. AFની વેલ્યુ શું થાય જોવો તો ખબર પડે. ઓકે, જો AFની વેલ્યુ માટે પહેલાં છે ને આપણે આ સમજવું પડશે. ઓકે, અહીં ધ્યાન રાખીએ. આ એક 90 ડિગ્રી છે, બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ ટ્રાયંગલ. ઓકે, 90 ડિગ્રી. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈ શકો આ કર્ણ છે. આ ઓકે, અહીંયા ફાઈ છે એંગલ. હવે જો આ ફાઈની પાસેની બાજુ થાય, આ એંગલની સામેની બાજુ થાય. ઓકે, આ પાસેની બાજુ થાય, સામેની બાજુ. તો પાસેની બાજુની ઇક્વેશન શું થાય? તો કે કર્ણ જે હોય મલ્ટીપ્લાય બાય શું થાય? ફાઈ એમને, પણ પાસેની બાજુ એટલે કોસ આવે. સેમ સામેની બાજુ છે, સામેની બાજુ કોની? આની. તો અહીંયા શું આવે? કર્ણ મલ્ટીપ્લાય બાય સાઇન, એટલે સામેની બાજુ હોય તો સાઇન આવે, પાસેની બાજુ હોય તો કોસ આવે. મલ્ટીપ્લાય કોની ભેગું થાય? કર્ણ ભેગું. ઓકે, સેમ વસ્તુ આપણે અહીંયા યુઝ કરશું. ઓકે, હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો, જો અહીંયા 90 ડિગ્રી છે, આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે AF. ઓકે, અહીંયા 90 ડિગ્રી છે, એટલે 90 ડિગ્રી છે એટલે જો આવું થઈ જાય. ઓકે, હવે જો આ કર્ણ થઈ ગયો, એટલે આ ફાઈ આરની પાસેની બાજુ થઈ, ફાઈ આરની, બરાબર. ફાઈ એસ નહીં, ફાઈ આર. તો આ શું થાય? VR * cos phi r. ઓકે, સેમ આ જે વસ્તુ છે આ એ શું થાય? તો કે VR * sin phi r. ઓકે, હવે જે આ જેટલું છે એટલું જ આ છે, તો આ શું થઈ જાય? VR sin phi r. ઓકે, આ જે છે એ બે સેમ જ થાય, કારણ કે આ પેરેલલ છે અને બે હરખા છે, બરાબર. ઓકે, હવે આપણે પાયથાગોરસના નિયમનો યુઝ કરીએ. ઓકે, સિમ્પલ છે. હા, AC² = AB² + BC², બરાબર. જો AC² = AB² + BC², AC² = AB² + BC². ઓકે, એટલે આનો વર્ગ = આનો સ્ક્વેર પ્લસ આનો સ્ક્વેર. ઓકે, હવે જો આ ABના પાર્ટ પાડીએ. ABને આમ લખાય AF + FB, AF + FB, એટલે હું લખ્યું AF + FB નો સ્ક્વેર. સેમ BCના પાર્ટ પાડ્યા, BE + EC, BE + EC. સો BC = BE + EC નો સ્ક્વેર. ઓકે, હવે બધાની વેલ્યુ મૂકી દો. AF એટલે શું છે? તો કે VR cos phi r. FB એટલે શું છે? IRR. BE એટલે શું છે? તો કે VR sin phi r. EC એટલે શું છે? EC એટલે છે I × XL. ઓકે, બરાબર. ઓકે, હવે સિમ્પલ છે. આનો સ્ક્વેર ઓપન કરો, બરાબર. આ થઈ ગયું, આ બધા એની ઉપર સ્ક્વેર. હવે અહીંયા સ્ક્વેર છે, સ્ક્વેર કાઢવે તો બધું અંડરરૂટમાં. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ VS, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. ઓકે, સાવ સિમ્પલ છે, બરાબર. જોઈ લેજો ફિગરમાંથી, સરખું સમજીને પુશ કરીને વિડીયો. ઓકે, પછી સેમ તમારે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનનું ઇક્વેશન લખવાનું છે. તો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશનનું ઇક્વેશન તો કદાચ તમને ખબર હશે. ઓકે, સેન્ડિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ માઇનસ રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ અપોન રિસીવિંગ એન્ડ વોલ્ટેજ. ઓકે, so sending end voltage is Vs minus Vr upon Vr into 100. This is the equation of voltage regulation. Then equation of transmission line efficiency. Okay, so transmission line efficiency means output upon input. Okay, so output is receiving end power, input is sending end power into 100. Okay, now receiving end power is represented by here VR IR cos phi r. Okay, receiving end એટલે VR IR cos phi r. This is the equation of receiving end power. Sending end power equation is VSIS cos phi s. Okay, VSIS cos phi s, but we will represent this equation in form of receiving end power. તો તમે સેન્ડિંગ એન્ડ પાવર વિશે એવું કહી શકો કે રિસીવિંગ એન્ડ પાવર પ્લસ લોસીસ. એટલે સેન્ડિંગ એન્ડ સાઇડથી જેટલો પાવર તમને ટ્રાન્સમિટ કર્યો એ કેટલો હોય? તો કે રિસીવિંગ એન્ડ પાવર
જે અવેલેબલ હોય એ વત્તા જે વચ્ચે લોસ થયો હોય. તો આનો રિસીવિંગ એન્ડ પાવર તો આપણે ઉપર લખ્યું એ જ ઇક્વેશન થાય. વત્તા લોસનું ઇક્વેશન શું થાય? તો કે I સ્ક્વેર ઇન્ટુ R. So this is the equation. Okay, so this is the equation of efficiency. Okay, this is the equation of receiving end power, this is the equation of sending end power into 100. Okay, last one is equation of power factor. Okay, આગળની ફિગર કમ્પેર કરીને જોઈ લેજો બરાબર. 5s ને cos 5s ઇક્વેશન બનાવવાનું. AB upon AC, AB ના પાર્ટ પડ્યા AF પ્લસ FB upon VS. AF એટલે VR cos 5R, FB એટલે IR into V upon VS. Okay, so this is the equation of power factor cos 5s. Okay, તો શોર્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનનું સ્ટડી અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. નાવ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટડી ધ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ફેઝર એનાલિસિસ. ઓકે, થેન્ક